Dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Izrina Amir Hamzah, bersiaran secara langsung dari Sri Pentas bagi membawakan anda perkembangan terperinci pelancaran visi pasca Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik Apec 2020 dan upacara simbolik penyerahan penganjuran Apec 2021 kepada New Zealand. Ia bersempena sidang kemuncak mesyuarat pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik Apec 2020 AELM yang berlangsung di Ibu Negara sejak jam 7.45 malam tadi. Malaysia melakar sejarah apabila menganjurkan Apec 2020 yang diadakan secara maya buat julung-julung kalinya dalam dunia berdepan penularan pandemik COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mempengerusikan mesyuarat yang dihadiri 21 pemimpin negara anggota Apec dari 8 zon waktu berbeza menerusi satu platform maya yang sama. Dan kira-kira jam 8 malam tadi, Tan Sri Muhyiddin telah menyampaikan ucap tamanya sempena AELM. Ia turut dihadiri delegasi Kuala Lumpur, terdiri daripada Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein serta pengerusi mesyuarat Pegawai Kanan SOM Apec Hairil Yahri Yaakob. Pemimpin negara anggota dijangka menerima dan mengamalkan visi pasca 2020 iaitu Matlamat Putrajaya yang mengandungi mekanisme untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam tempoh 20 tahun akan datang. Untuk maklumat penonton sekalian, Matlamat Putrajaya bakal menggantikan Matlamat Bogor yang telah diterima pakai negara anggota sejak dari 1994 ketika ia diumumkan dalam sidang kemuncak Apec di Indonesia. Matlamat Putrajaya 2020 dijangka akan membuka lebih banyak fokus dengan mengambil kira cabaran baharu ekonomi di bawah Apec dan juga akan diketengahkan isu kelestarian alam sekitar, perusahaan kecil dan sederhana PKS serta pembabitan wanita dan remaja dalam ekonomi yang semakin terdedah kepada persaingan global. Dalam mesyuarat kali ini, pemimpin akan terus meneliti deklarasi yang mencerminkan tema Malaysia iaitu mengoptimumkan potensi insan ke arah masa depan perkongsian kemakmuran. Elimination of non-terror. Namun sebelum kita teruskan ke acara kemuncak, saksikan dahulu rangkuman Apec 2020. Ditubuhkan pada 1989, Apec merupakan forum ekonomi serantau bagi memanfaatkan kebergantungan yang semakin meningkat dalam kalangan negara Asia Pasifik. Ia bertujuan mewujudkan kemakmuran dengan menggalakkan keseimbangan, inklusif, kelestarian, inovatif dan jaminan pertumbuhan termasuk meningkatkan lagi integrasi ekonomi serantau. Dianggotai 21 ekonomi antaranya Malaysia, Australia, Brunei, New Zealand, Amerika Syarikat dan China, Apec membabitkan proses kerjasama berkaitan isu perdagangan dan ekonomi dengan anggotanya terlibat dengan satu sama lain sebagai satu entiti ekonomi. Selain menggalakkan pertumbuhan seimbang, inklusif, mampan, inovatif dan terjamin dengan mempercepatkan integrasi ekonomi serantau, Pakatan Perdagangan Antarabangsa itu turut menyokong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang mampan di Asia Pasifik. Tiga tunggak yang menjadi asas penubuhannya iaitu liberalisasi perdagangan dan pelaburan, pemudahan perniagaan serta kerjasama ekonomi dan teknikal. Manakala polisi yang diguna pakai pula adalah berasaskan konsensus, sukarela serta tidak terikat. Sejak penubuhannya, ekonomi Apec menyumbang 60% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK dunia, manakala 48% pula daripada perdagangan global. Selain AELM, turut mencuri tumpuan dalam persidangan kali ini adalah dialog Ketua Pegawai Eksekutif CEO Apec 2020. Menerusi persidangan dalam talian yang berlangsung selama 25 jam, dialog itu nyata memberi dimensi baharu dalam mengetengahkan pelbagai idea dan saranan daripada pelbagai pemimpin utama ekonomi pertubuhan itu. Antara yang menarik perhatian yang boleh saya kongsikan ucap tama Presiden China Xi Jinping selain komitmen New Zealand yang disampaikan Perdana Menterinya Jacinda Ardern dan pastinya paling menjadi tumpuan ucap tama Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Buat julung kalinya dianjurkan secara maya, dialog CEO Apec kali ini dilihat sebagai dialog paling lestari. Dengan setiap pemimpin diberikan masa 30 hingga 45 minit untuk menyampaikan ucap tama masing-masing. Ia dimulakan dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Selain menekankan agar Apec memfokuskan kepada 3 keutamaan dalam menghadapi pelbagai cabaran global, terutama penularan pandemik COVID-19, beliau turut menggesa agar pertubuhan itu menggandakan usaha, mengukuhkan kembali sokongan serta komitmen terhadap sistem perdagangan pelbagai hala berasaskan peraturan. It is in this spirit that we hope to implement the Apec post-2020 vision. This vision, which is set to replace the BOGO goals that reach maturity at the end of this year, will guide the work of Apec for decades to come. It would also contain enablers that drive economic growth and prosperity for the region. Beliau turut menyeru pemimpin dan industri daripada 21 ekonomi Apec memperkukuhkan ekonomi digital dalam usaha mewujudkan peluang pekerjaan. Dalam pada itu, pemimpin ekonomi Apec turut berkongsi pandangan dan strategi berdepan ketidaktentuan ekonomi dunia ketika pandemik COVID-19. Jelas mereka sebelat suara mahukan kerjasama rantau Asia Pasifik terus diperkukuh. Presiden China Xi Jinping menyarankan agar 21 ekonomi Apec mengikut trend pasaran, merebut peluang yang diwujudkan globalisasi ekonomi dan seterusnya menjadi pelopor pertumbuhan global. Tambahnya, semua negara harus bergerak ke arah integrasi ekonomi serantau lebih rapat serta mempercepat pertumbuhan didorong inovasi, meningkatkan kesaling hubungan dan merealisasikan pembangunan inklusif dan lestari. Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern pula menggesa Apec untuk terus komited mengekalkan pasaran terbuka dan aliran perdagangan. Ia kerana perdagangan telah menjadi jentera pertumbuhan dan kemakmuran di rantau ini sejak Pakatan Perdagangan itu ditubuhkan 30 tahun lalu. Membawa visi yang lebih besar dan kritikal dalam memimpin 20 pemimpin ekonominya menghadapi cabaran ekonomi serta kesihatan akibat pandemik COVID-19. Apec 2020 dilihat bakal membuka dimensi baru tidak hanya kepada negara anggotanya, malah dunia secara keseluruhan. Nyata melalui forum, dialog serta mesyuarat utama sejak 13 November lalu, sidang perdagangan global yang terkemuka itu nyata berjaya memainkan peranannya sebagai platform para pemimpin dan industri berkongsi pandangan sekaligus membentuk hala tuju ekonomi rantau ini berkait cabaran dan impak pandemik itu. Signifikan Apec yang ketara pastinya dapat dilihat dengan pembentukan visi pasca 2020 yang diterajui Malaysia dalam usaha mencartakan hala tuju strategik rantau ini bagi 20 tahun akan datang. Dokumen penting itu nyata akan menjadi panduan jangka panjang merancangkan perdagangan, pelaburan dan kerjasama ekonomi Apec yang turut mengambil kira proses pemulihan pasca COVID-19. Bakal menjadi rujukan sama seperti visi pertama Matlamat Bogor yang diperkenalkan di Bogor, Indonesia pada 1994. Inisiatif baharu itu turut mampu memastikan kelangsungan dan perkembangan ekonomi Apec yang berdaya tahan dan lestari. Ia bakal mempromosikan kerjasama pelbagai bidang secara aktif termasuk perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pembangunan yang inklusif dan mampan serta kesaling hubungan. Apec tahun ini turut menyaksikan fokus diberi kepada integrasi ekonomi dan pewujudan ekonomi Asia Pasifik yang terbuka untuk mendorong inovasi, pembangunan inklusif dan mampan demi mencapai kemakmuran bersama dalam komuniti Asia Pasifik. Sebagai tuan rumah, manfaat Apec kali ini turut dirasai Malaysia dengan segala deklarasi dan persetujuan dicapai, dilihat mampu meletakkan Malaysia dalam landasan yang betul sebagai sebuah negara perdagangan yang signifikan. Potensi segmen perniagaan Malaysia turut boleh diperluas melintasi sempadan sedia ada sekaligus meningkatkan sumbangan ekonomi Apec tahun ini daripada 78% keseluruhan perdagangan negara tahun lalu. Falsafah perkongsian kemakmuran perlu didukung semua ekonomi Apec dalam memastikan segmen masyarakat di rantau ini dapat menikmati hasil pertumbuhan ekonomi serta kekayaan secara adil dan seimbang. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, dengan menerima pakai falsafah itu, pembangunan ekonomi serta kesejahteraan rakyat masing-masing akan lebih terbela. In Malaysia's view, this can be achieved through shared prosperity. Shared prosperity is about mainstreaming economic development and center-staging prosperity to enable all members of society to participate effectively in economic activities
and benefit from the resulting growth. And shared prosperity will also underscore Apec's focus on raising the living standards of all our people. Tambah beliau, ia sememangnya sudah menjadi tanggungjawab semua pemimpin dan industri yang terlibat untuk membawa kesan pengagihan perdagangan serta pelaburan untuk dinikmati rakyat. Jelasnya, Apec nyata memainkan peranan yang cukup penting kali ini dalam usaha menerajui pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Tegasnya lagi, selaku sebuah pertubuhan yang mewakili 60% ekonomi keluaran dalam negara kasar KDNK Global, Apec perlu berdagang dan melabur bagi mencari jalan keluar daripada kemelesetan ekonomi semasa. Justru negara anggota Apec perlu bersama-sama dan bekerja secara membina dalam mengemudi rantau ini ke arah pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang kukuh, inklusif dan mampan. Baiklah, buat masa ini kita masih lagi menunggu isyarat daripada sidang kemuncak Apec 2020 yang mana kita akan menyaksikan peristiwa yang cukup bersejarah bagi Malaysia sebagai tuan rumah sidang kemuncak Apec 2020. Dan ketika ini semua pemimpin telah bersedia dan didahului dengan Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin yang akan menjemput semua 20 pemimpin untuk mengangkat dokumen visi pasca 2020 iaitu Matlamat Putrajaya yang dilakukan secara maya buat julung kalinya. Perfect. And we'll record one more. Our second shot. Buat masa ini, Perdana Menteri dan semua pemimpin Apec akan memegang dokumen, telah pun memegang dokumen Matlamat Putrajaya, dan pada masa yang sama bagi menggambarkan konsensus yang berjaya dicapai untuk menerima dan menggunakan pakai visi pasca 2020 itu. Over the floor, back to the chair of APEC 2020, the Right Honourable Tan Sri Muhyiddin Yassin. Well, thank you, Your Majesty and Excellencies. In addition to the Putrajaya vision, it gives me great pleasure to note that we have finally arrived at a consensus of the Leaders' Declaration this year. This is indeed a historic and momentous occasion where we come together in the spirit of solidarity to combat a crisis like no other and uplift our communities from the economic hardships and the toll exacted on the health of people by the COVID-19 pandemic. What makes this achievement even more meaningful is the fact that our senior officials worked until the 11th hour to come to an agreement on this declaration. And this, for me, is a clear demonstration of what we are capable of accomplishing when we set aside our differences and, of course, focus on our shared values. As such, let us now adopt the 2020 Kuala Lumpur Declaration with a huge round of applause. Thank you, Your Majesty and Excellencies. Your Majesty, Excellencies, in spite of the immense challenges and obstacles, Malaysia forged ahead with the hosting of Apec 2020 and found creative and practical ways to fulfill our leadership role. As the host of Apec 2020, we started the year with physical meetings, and today we end with the first ever fully virtual leaders meeting. We have also issued the Putrajaya Vision, the Kuala Lumpur Declaration, and 8 ministerial statements on trade, finance, health, women, SMEs, and food security. As we come to the end of Apec 2020, it is time for me now to invite our incoming host, New Zealand,
to take on the mantle for Apec 2021. I will now hand the floor to the Chair and host of Apec next year, Honourable Jacinda Ardern, Prime Minister of New Zealand, to give us a glimpse of Apec in the new decade. Thank you very much, Prime Minister Moyadeen. It is an honour to have you hand over the stewardship of APEC to New Zealand. We will do our best to live up to the high standards you have set for us. I also appreciate you giving me the opportunity to briefly set the scene for New Zealand's host year in 2021. We have discussed today the crisis that the world faces and the immense challenges that we must overcome in order to recover. The way we respond as a region to these challenges will be felt for generations to come. Based on what I have heard, it is clear that there has never been a more important time in our history for APEC to join together and work towards achieving an inclusive, sustainable, and innovative future. So as host, that is what we commit to do. APEC 2021 will be the start of reigniting growth, implementing our new vision, and setting a plan for long-lasting recovery across the entire region. Hosting virtually will provide us with new options and opportunities to meet and discuss how to achieve this together. While I will be sorry not to receive you in person here in New Zealand, I want to invite you to bring your ideas and enthusiasm to APEC's work next year. With your help, we can make our virtual meetings valuable and meaningful. Together, we can ensure that APEC plays an important role in our region's recovery. Let's build on Malaysia's good work and find new ways to work together. Let's put our new vision for APEC into practice. Let's join, work, and grow together. I now invite you to experience a small sample of what New Zealand's virtual host year will offer. Let's go. Welcome to your virtual introduction to Aotearoa, New Zealand. We are a place of open spaces with fertile, productive land. Oh, yum. Monique, say some for me. This land gives us the space to dream and think clearly and differently. Isn't that right, Peter? For us, it's not so much technologies that have been developed in New Zealand, but more so the very, very clever and educated people with the New Zealand attitude of happy to kind of push the boundaries. Far out! We are people of open hearts, where you will be welcomed as part of a community that believes in bringing people together. This is how we will all join together. We are people of open minds, where different views are shared and supported, and hard work and teamwork is encouraged. Go, 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 go! Go, the All Blacks! Woo-hoo! This is how we will all work together. All the while embracing and leading technology that helps push the world forward positively, and without limits. Boats that fly, what's next? Whoa! This is how we will all grow together. Join, work, grow, together. Pretty important words, aren't they, Prime Minister? They really are, Jaden. As we plan for recovery from COVID-19, it is economic cooperation through APEC, the most dynamic region in the world's economy, that will help us all rebuild.
Like never before, the scale of the challenges the world faces today requires us all to work together for the greater good. We will create an environment where connections can be made and APEC's important work can continue, including progress on sustainability, ensuring widespread adoption of digital tools to drive productivity, and developing inclusive plans that create opportunities for all our people. The way we respond as a region to today's challenges will be felt for generations to come. APEC 2021 New Zealand will be the start of reigniting growth, continuing trade, and setting a plan for long-lasting recovery across the entire region. To all the 2021 APEC delegates, we look forward to providing a warm welcome to Aotearoa New Zealand virtually as we join, work, grow together. Haumie, huie, pai kie. Okay, Madam Prime Minister, on behalf of all of us here, I wish New Zealand the very best for your chairing of APEC 2021. Your Majesty, honorable leaders and excellencies, to commemorate the handing over of APEC chairing from Malaysia to New Zealand, the Right Honourable Tan Sri Muhyiddin Yassin will now pass the logo of APEC 2020 to the Right Honourable Jacinta Ardern, Prime Minister of New Zealand. I'd like to invite all our cameramen to kindly turn around and face the LED screen. Everyone, could you turn around to all our members of the media, wakil-wakil media dipersilakan untuk menghadap screen LED. And now, Right Honourable Prime Minister of Malaysia will be handing over the logo received by the Prime Minister of New Zealand, Ms. Jacinta Ardern. Thank you, Right Honourable Prime Minister. Thank you, Right Honourable Prime Ministers. And now I hand back the floor to the Chair of APEC 2020 for closing remarks. I'll hand you over to Tan Sri Muhyiddin Yassin. Your Majesty, Excellencies, before we conclude, I wish to reiterate the core of the Putrajaya vision, which is an open, dynamic, resilient, and peaceful Asia-Pacific community by 2040 for the prosperity of all our people and future generations. Let us now work in solidarity to achieve this vision. Together, as an APEC family, we can accomplish this. We have now come to the end of our meeting. I wish to thank all of you from the bottom of my heart for the tremendous support that you have rendered to Malaysia throughout our chairing of APEC 2020. Thank you also for your active participation today, despite the extremely late or extremely early hours that some of you are in. With that, I will now adjourn our meeting. Terima kasih, dan sehingga kita berjumpa lagi. Thank you, until we meet again. Pemimpin-pemimpin ekonomi APEC dan para hadirin yang dihormati, kini kita telah tiba di penghujung mesyuarat ini. Majlis dengan ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pemimpin-pemimpin ekonomi APEC kerana bersama-sama menjayakan mesyuarat ini sehingga... Baik, begitulah simbolik penyerahan logo oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri. Semoga kita berjumpa lagi di tahun hadapan. Baiklah, itu tadi acara yang cukup bersejarah dalam pelancaran visi pasca kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC 2020, Deklarasi Kuala Lumpur 2020 dan upacara simbolik penyerahan penganjuran APEC 2021 kepada New Zealand. Sementara kita menantikan sidang media yang akan diadakan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebentar saja lagi. Apa kata kita imbas semula apa yang anda dapat saksikan sebentar
tadi peristiwa cukup bersejarah apabila logo APEC diserahkan kepada Perdana Menteri Jacinda Ardern dalam satu gimmick yang cukup menarik yang kelainan ditampilkan, dan juga acara ini yang cukup bersejarah buat Malaysia sebagai tuan rumah yang juga penganjur sidang kemuncak APEC 2020. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menjemput semua 20 pemimpin untuk mengangkat dokumen visi pasca 2020 iaitu Matlamat Putrajaya secara maya buat julung kalinya. Dan dalam pada itu juga, Perdana Menteri dan semua pemimpin APEC memegang dokumen Matlamat Putrajaya yang pada masa yang sama bagi menggambarkan konsensus berjaya dicapai untuk menerima dan mengguna pakai visi pasca 2020 itu. Untuk maklumat penonton sekalian, ia mengandungi pemboleh untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam tempoh 20 tahun akan datang. Ia juga akan menggantikan Matlamat Bogor yang telah diguna pakai sejak tahun 1994. We have finally arrived at a consensus of the Leaders' Declaration this year. This is indeed a Sidang historic kemuncak and APEC momentous antara occasion lain bagi memperkukuhkan kerjasama dan menyokong sistem perdagangan pelbagai hala dalam menghadapi penularan pandemik COVID-19. Yang pasti, Perdana Menteri menekankan pentingnya untuk APEC kembali terhadap terasnya serta matlamat perdagangan dan pelaburan bebas dan terbuka di rantau ini. is the fact that our senior Kita sebenarnya juga amat bertuah hari ini ya apabila dapat menyaksikan pemeteraian Deklarasi Kuala Lumpur 2020 yang diterima secara konsensus dan diterima pakai oleh semua negara anggota APEC. Pemimpin dari 20 ekonomi telah membincangkan langkah serta tindakan untuk memulihkan pertumbuhan di samping memastikan aliran perdagangan yang lancar dalam keadaan krisis kesihatan dunia. Pandemik COVID-19 nyata yang ketika ini melanda dunia ketika ini menjadikan Malaysia perlu mengambil peranan cukup penting sebagai tuan rumah dan semua anggota ekonomi APEC untuk bertindak segera terhadap krisis yang sedang berlaku. Deklarasi Kuala Lumpur disifatkan sebagai satu pemangkin penting selain menjadi ejen utama bagi menangani krisis ekonomi dan kesihatan yang sedang melanda rantau ini. Ia juga bakal menambah daya kepada perjanjian perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP yang baru ditandatangani oleh 15 ekonomi pada Ahad lalu, sekaligus mempermudahkan dan memperkukuh hubungan perdagangan serta pelaburan antara negara anggota. until the 11th hour to come to an agreement on this declaration. An inclusive, sustainable and innovative future. So as host, Dan melalui deklarasi ini juga ia akan merancangkan usaha ekonomi APEC untuk merapatkan hubungan dua hala sedia ada dan meneroka kerjasama baharu pelbagai bidang bagi menjana manfaat khususnya dalam bidang ekonomi dan pelancongan. It gives me great pleasure to know that we have finally arrived at a consensus of the Leaders' Declaration this year. This is indeed a historic and momentous occasion where we come together. Dan juga ingin saya kongsikan bahawa apa yang berlaku pada awal malam tadi sekitar jam 8 malam ketika Perdana Menteri hadir untuk menyertai mesyuarat ALM yang mana terdapat ucapan intervensi dari 20 negara anggota APEC dalam mesyuarat itu tadi, yang pastinya Perdana Menteri kita menyampaikan secara terperinci mengenai pandemik COVID-19 dan juga berkaitan dengan bagaimana sebenarnya Malaysia mengambil pendekatan dan juga tindak balas untuk menangani kesan yang melanda dari segi kesihatan kita dan juga ekonomi. Dan beliau turut menyampaikan secara ringkas butiran yang terdapat dalam dokumen visi pasca APEC 2020 yang diangkat namanya sebagai Matlamat Putrajaya. Dan sebenarnya dalam mesyuarat itu tadi, setiap pemimpin yang lain diberikan peluang untuk menyampaikan ucapan intervensi sekitar 5 minit dan dimulakan oleh Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan juga turut berucap Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Indonesia Joko Widodo
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan juga turut menyampaikan ucapan Presiden Rusia Vladimir Putin. Baiklah. Kita juga menyaksikan ucapan intervensi dari Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Antara lain yang ingin saya kongsikan, ucapan intervensi itu juga sebenarnya sebagai perkongsian maklumat antara pemimpin-pemimpin yang mana membolehkan matlamat Putrajaya diangkat dan diguna pakai untuk tempoh yang akan datang. Baiklah, buat masa ini sidang media akan berlangsung dan kita terus saksikan. Members of the media. Please note that I will be inviting the media whose questions have been selected to read out their questions. To the selected media, please do unmute your microphone when your name is called. Yang Amat Berhormat, let's start with the Q&A session. Baiklah, nampaknya ada sedikit pertukaran. Kita terus ingin saya kongsikan mengenai majlis sebentar tadi, penyerahan peranan sebagai pengerusi kepada New Zealand. Dengan penyerahan penganjuran Apec 2021 kepada New Zealand sebentar tadi, maka visi pasca 2020 akan terus diangkat menjadi pemangkin bagi edisi persidangan tahun hadapan. Ingin saya kongsikan antara inisiatif yang dijangka akan dibawa oleh New Zealand termasuk menyokong dasar pertumbuhan yang lestari dan inklusif. Baiklah, kalau anda dapat saksikan Perdana Menteri kita menyerahkan logo Apec 2021 kepada Perdana Menteri Jacinda Ardern yang menerimanya secara maya. Baiklah, nampaknya isyarat telah diterima. Kita terus ke sidang media yang dipengerusikan Perdana Menteri. Silakan. Almost 50% of world trade, the impact of the pandemic has gone very significant proportions. According to the Apec's report, regional growth is expected to decline to 0.7% this year, against 0.6%. Reduction. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Baiklah, kembali kepada saya. Anda masih lagi bersiaran bersama saya kerana sidang media yang diadakan mengalami sedikit gangguan. Kita akan kembali semula kepada sidang media dan sebenarnya kita juga tertanya-tanya apa yang ingin dikongsikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga sebenarnya saya amat paling saya tak boleh lupakan ketika momen-momen ataupun detik bersejarah ketika penyerahan logo, kalau boleh saya kongsikan dengan anda sekalian, dan juga beberapa inisiatif yang dijangka akan dibawa oleh New Zealand pada tahun hadapan. Baiklah, antara inisiatif yang akan dibawa termasuk menyokong dasar pertumbuhan yang lestari dan inklusif yang turut akan diteliti memanfaatkan teknologi dan inovasi disruptif serta usaha memajukan pemangkin liberalisasi perdagangan dan pelaburan selari dengan hasrat Apec untuk mengintegrasikan ekonomi serantau. Digital economy. We have seen how innovation from digitalization has served where households and businesses around the region have turned to technology to help function efficiently daily. On a larger scale,
Digital tools have, of course, helped in the surveillance of COVID-19, in contact tracing, in tracking trends and development related to the virus. An Apec's member will drive its economies to share the best practices to harness the opportunities of digital economy and, of course, foster an enabling environment to facilitate the flow of data and strengthen consumer and business trust in digital transaction. Thank you so much, Yang Amat Berhormat. Now on to the next question. And this one comes from Mr. Ashraf from Awani, Malaysia. Ashraf, over to you. First of all, congratulations on the adoption of Kuala Lumpur Leaders Declaration and also Putrajaya goals or Putrajaya vision. Maybe you can share what can we expect from the Leaders Declaration and the post-2020 vision, Tan Sri. Well, thank you very much. During the meeting, as you know, the Apec economic leaders have exchanged views on the current state of the global economy and, of course, initiatives by Apec economies in combating the health crisis. They also discussed matters related to regional issues, including Apec economies' responses in mitigating the health and the economic impact of the COVID-19. The Apec's Putrajaya vision, as you know, offers the way forward for Apec beyond 2020. It is Putrajaya Vision 2040, considering the maturity of the BOGO goals this year since inception in 1984. As the host of Apec 2020, of course, Malaysia has been entrusted to lead the process of drafting the region's post-2020 vision. We have worked for months and collaboratively with all the Apec economies in our capacity as the main architect of this crucial document, which is expected, of course, to become the primary reference documents of the region in the years to come. The Kuala Lumpur Declaration, of course, is a reflection of Apec's aspiration for the present and immediate future of the region. While it takes into consideration the current global challenges, it is also forward-looking and ambitious, and of course this will drive economic recovery, spur growth in the region, and we hope, of course, to bring greater prosperity to be shared amongst the people of Asia Pacific. And this, of course, goes well with Malaysia's effort to champion the new global economic architecture, which takes into account economic progress beyond the GDP. And as host of the Apex 2020, Malaysia brings prominence to human aspects of economic development, and of course growth and often taken lightly, such as well-being and living standards of our people. Thank you. Thank you, Yang Amat Berhormat. Now the third question comes from Siti Razia of Bernama, Malaysia. Razia, if you're there, please. Sri, can you tell us whether there was any commitment made by APEC members to ensure easy access to COVID-19 vaccine? And how do you encourage on mass availability of the vaccine and affordability? Thanks. Well, it is a very hot current subject. Of course, during the meeting, all the APEC leaders reaffirmed their concerns pertaining to the impact of COVID-19 on developing economies, with strong emphasis placed to protect people's well-being and at the same time keeping economic activities moving so that people's lives and, of course, livelihoods can be safeguarded. The APEC leaders also recognize the critical need of those most impacted by the pandemic and the need to empower the economic sectors. We also welcome contribution of additional resources across APEC to combat the pandemic and support workers and sectors through the economic recovery process. As for the vaccine, all leaders have noted their commitments to collaborate and support each other for equitable access to the vaccine.
An important call for action is the declaration on facilitating the movement of essential goods in Apec, which was pioneered by Malaysia. And this declaration seeks to ensure that essential goods are able to move across borders without being subjected to unfair trade measures. And this declaration, of course, will lead to a more conducive trade and investment flows among the Apec's economies through open, vibrant, transparent, and of course, sustainable trading systems. Thank you. Thank you so much, Yang Amat Berhormat. And we have about 2 more questions. And this time around, it comes from Mr. Joseph from Reuters. Joseph, if you're there, please, the floor is yours. Greetings, Sansri. Joseph from Reuters here. Just following up on the earlier question on the APEC vision. So during the discussions, what were the key differences that were discussed by the APEC leaders, and how did the members overcome those differences? Thank you. Well, I think while there are some differences into some of the areas, because generally at the end of the day, what prevails, of course, is the convergence of understanding and agreement among us. In 1994, for example, when the BOGO goals was first announced, it was intended to strengthen the open multilateral trading system, enhance trade, investment liberalization in the Asia-Pacific, and of course, at the same time, intensify the Asia-Pacific development cooperation. At that point of time, Apec's envisioned to create a long-term goal of free and open trade and investment. 26 years later, the world is facing this so-called COVID-19 pandemic, which has caused unprecedented impact not only to public health, but also unleashed a tsunami of unintended economic consequences. And this, of course, has also coincided with the expiring of the BOGO goals. So for the first time in Apec's history, the Kuala Lumpur meeting of the leaders is held virtually in its entirety due to the pandemic. And the Apec's 2020 meetings have been a pivoting point for the organization as it moves beyond the agenda of the BOGO goals. And of course, the theme for this year's Apec 2020 meeting is optimizing human potential towards a resilient future of shared prosperity, pivot, privatize, or prioritize, which will guide the development and implementation of the key policies. And this goes much further than the BOGO goals, as the latter focuses only on trade and investment. The agenda that we discussed, of course, has provided us for Apec policies to be built on economic prosperity, societal development for its citizens, focusing on priority areas. One, of course, is trade investment, where Apec will further advance economic integration in the region in a manner that is market-driven, including through the work of free trade area of the Asia-Pacific agenda or comprehensive regional undertakings. 2, of course, is digital economy and technology, where Apec will drive members to share the best practices to harness the opportunities of digital economy and foster an enabling environment. 3 is structural reform, where an enabling environment for market-driven technology will be created to enhance economic opportunities for all segments of the society. And the emphasis, of course, is to equip the people with the necessary knowledge, skills, training, and highly digitalized work environment. And 4thly, of course, economic and technical cooperations towards what we call a sustainable future, as Apec is committed to strengthening economic and technical cooperation towards sustainable development to face environmental challenges in climate change, extreme weather, natural disaster. Now, despite the challenges due to the pandemic, this has not deterred leaders from securing consensus of the participating economies to move beyond 2020. I think this is important. Strong focus on realizing the fundamental social economic goals that was first charted out in BOGO 26 years ago. And of course, Putrajaya vision is to continue our effort for Apec's
long-term direction. Thank you. Thank you so much, Yang Amat Berhormat. One last question, Yang Amat Berhormat. Just one last question. And this one comes from Mr. Aish from the New Straits Times. Aish, please read out your question. Assalamualaikum, Tan Sri. If I may ask, what, if any, were the sticking points among members? In 2018, it was overshadowed by the US-China trade war. Did similar issue arise this year? Thank you, Tan Sri. Well, the impact of this trade war, as mentioned, has been eclipsed by none other than COVID-19 pandemic. And the health risks and, of course, its impact on the global economic ecosystem has been the major priority agenda for all Apec economies this year. So we discussed mostly how to deal with the issues of this pandemic. And the scale of the colossal impact of the pandemic upon Apec's economies may result regional growth to decline by about 2.7% this year, against 3.6% growth in 2019, making the most significant drop since the near zero growth rate recorded in 2009 during the global financial crisis. Now, Apec's work this year has been focusing on the importance of economic recovery post-COVID-19 pandemic. And of course, equally important is to accelerate work towards developing the COVID-19 vaccine and making it a global public good, and that is available, affordable to all, and that is multilateralizing the vaccine. In addition to this, of course, Apec stressed the importance to enhance the private-public partnerships and cooperation to accelerate the economic recovery efforts and resilience of the region. And Apec has also pledged to refrain from backtracking and resorting to protectionist measures to keep market open and, of course, borders open as well. And this includes ensuring a smooth cross-border movement of essential goods, including food, medicine, medical supplies, and other necessities during the pandemic to ensure unobstructed supply chain within the region. And Apec's immediate priority, of course, is to ensure the readiness of the health, medical care institution to provide critical treatment, as well as to manage public health policies to contain the spread of COVID-19. From the economic perspective, the impact has been severely devastating, with a significant number of companies and businesses going into distress or even folding. And furthermore, the region has seen a record number of job loss. Thank you. Thank you so much, Yang Amat Berhormat. And that marks the end of the virtual press conference for tonight. Thank you so much to all members of the media, and we hope to see you soon in New Zealand virtually. Thank you, Yang Amat Berhormat. Thank you. Alhamdulillah dengan Berakhirnya sidang media itu tadi. Dengan itu, sekian sahaja siaran langsung pelancaran VC pasca Apec 2020 dan upacara simbolik penyerahan penganjuran Apec 2021 kepada New Zealand. Tahniah Malaysia, selamat maju jaya kepada New Zealand. Saya Izrina Amir Hamzah, salam hormat dan Assalamualaikum. Tahukah anda, kita masih terdedah